Okay, thank you for joining. Marhaban bil Jabir, merci d'être là. Nous allons démarrer cette dernière session des MEDays Talk avec un nombre d'invités de très haut niveau et en même temps des invités qui vont nous apporter des regards extrêmement diversifiés et riches sur un sujet majeur puisque nous sommes au lendemain des élections américaines que le globe terrestre a suivi de près avec la puissance des médias mondiaux. Et là, on va se poser des questions sur quel type de relation on peut imaginer demain entre les États-Unis d'Amérique et le monde arabe dans cette période post-électorale. Et je voudrais peut-être commencer par proposer de donner la parole aux différents invités. On va, comme d'habitude, au MEDays, سنستعمل اللغة العربية أو الفرنسية أم الإنجليزية. Et sans gêne, on va pouvoir passer d'une langue à l'autre en fonction des speakers, comme bon vous semble. Vu la qualité des intervenants, nous allons peut-être proposer de leur donner le micro pour quelques minutes. Allez, 2-3 minutes chacun pour démarrer, pour nous dire comment vous voyez la relation États-Unis-monde arabe demain, après ces élections, puisque les États-Unis ont un nouveau président élu, pardon, en la personne de du président Joe Biden. Je vais commencer par vous, Excellence Sameera Rajab. Vous êtes ancien ministre du Bahreïn et membre de la Upper House of National Assembly. Alf Shokr, thank you for being here. How do you see the future and how do you see the very short next future in relationship between USA and the Arab world? And I am aware that my question is a little bit weird because the Arab world is so diverse. Yes, so diverse, but I think all the powers, the foreign powers, they deal with the Arab as one body. شكرا جزيلا تامي، شكرا لMEDays على فتح هذا الخط للمناقشة. Is the interpret? It's okay? Okay. البعض كان يتوقع فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، واعتقد البعض أن جو بايدن يمكن أن يفوز بالرئاسة الأمريكية مدعومة لنتائج سبر الآراء التي جاءت لصالحه. لكن التأمينات على أرض الواقع مهما كانت فإن الإدارة الأمريكية جمهورية أو ديمقراطية، فإن علاقتها عبر التاريخ مع العرب والتاريخ يثبت أنها كانت دائما مبنية أساسا على المصالح بالرغم من الاختلاف الأحزاب الحزبين في وجهات نظرهم في هذه العلاقات. سنحاول ربما اليوم استشراف الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات الأمريكية العربية مع فوز الديمقراطيين في الانتخابات، اعتمادا على قراءة لتاريخ العلاقات الأمريكية العربية والرهانات المطروحة في المنطقة. بداية أعتقد يجب التذكير بأن جو بايدن رئيس ديمقراطي وكان يشغل منصب نائب رئيس لفترتين مع باراك أوباما، يعني نظرياً أن استراتيجية العلاقات تجاه المنطقة العربية سوف تكون مشابهة أو على الأقل متضمنة لبعض خصائص الاستراتيجية السابقة. هي العلاقات لا تتغير استراتيجياً بقدر ما ممكن أن تتغير في بعض الأدوات والسياسة. ما يجعل فرضية هذا الحضور هو تواتر وجهات النظر السياسية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى بأن القيادة السياسية شاركت في الرئيس السابق باراك أوباما مثل هيلاري كلينتون وباراك أوباما ممكن أن يكون لهم تأثير بارز
في الإدارة. المعني الذي يعني العرب اليوم إضافة إلى العلاقات الاقتصادية، وهي علاقات مهمة جدا، هي العلاقات مع إسرائيل ودور الولايات المتحدة القوي في دعم إسرائيل في المنطقة. وهناك أمر آخر أيضا اليوم يعني العرب، وهو صراع الأقطاب الأمريكية والصينية، تأثيرها على المنطقة في تشكيل نظام دولي جديد لربما يكون أكثر استقرارا في العالم. هناك أيضا اللعب وراء إيران وتأثير هذه اللعبة الإيرانية الخطيرة على دول العام والخليج العربي بشكل خاص. هناك أمر مهم جدا مشروع جو بايدن، تقسيم العراق الذي تم طرحه في فترة سابقة عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، وأيضا في فترة لاحقة عندما كان الرئيس الأمريكي، جدا سيفتح أبواب خطيرة على المنطقة. أمر آخر ويعنينا كثيرا في العالم العربي اليوم هو لربما مواصلة استخدام ورقة الإخوان المسلمين في المنطقة. من المعروف أن بايدن له تصريحات خطيرة، والديمقراطيين بشكل عام لهم علاقات قوية جدا مع المنظمات الإخوان المسلمين، ولهم أيضا وجود كقيادات إخوان المسلمين في الإدارة الديمقراطية السابقة. وممكن أن نتحدث عن هذه القضايا التي تشكل دوائر مهمة في العلاقات مع الحزب الديمقراطي في المنطقة العربية. Merci beaucoup. Thank you. On va passer à Nabil Fahmy. مساء الخير. مساء الخير. Je voudrais juste rappeler que Nabil Fahmy enseigne ces sujets de diplomatie internationale et a été le fondateur de la Global Affairs and Public Policy School. Et si je ne me trompe pas, M. Nabil Fahmy, au sein du AUC. Oui. Parfait. AUC, pour ceux qui nous regardent, l'American University in Cairo, importante institution de Sahat Tahrir au New Cairo, mais à rayonnement mondial, au cœur de l'Afrique du Nord, parce qu'ici nous sommes en Afrique du Nord, ce que nous avons en commun, mais aussi du Moyen-Orient, puisque vous êtes au Moyen-Orient. À vous la parole. أولا بشكرك وبشكر الإخوة المغاربة الدولة الحبيبة الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة، ويسعدني الاشتراك مع النخبة المتميزة من البانلست الموجودين اليوم. سأكون بالغ السرعة في تعليقاتي ومحدد، وإلى حد ما إذا سمحتوا لي أحاول أثير بعض القضايا الخلافية أو الذي قد تستغربوها. أول شيء، قرار طبيعة العلاقات العربية الأمريكية في المستقبل في رأيي في أيدي العرب وليس في أيدي أمريكا. لا أعني بذلك أن العرب أقوى من أمريكا، وإنما سأشرح لماذا أطرح هذا الطرح. الشيء الثاني أنه الولايات المتحدة والعالم العربي كلاهما يمر بمرحلة بحث عن تحديد أو تجديد الهوية. الانتخابات الأمريكية عكست أمرين: توجه نحو السياسات المحافظة من ناحية، والانعزالية من ناحية أخرى. وأقول ذلك لأنه الحزب الجمهوري حافظ على نفس عدد المقاعد في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن أن الرئيس خسر الانتخابات على ما يبدو، وإنما موقف ترامب
هو نفس موقف أوباما، وهو سيكون نفس موقف بايدن، في أن أمريكا مرهقة من الانشغال في بقضايا الإقليمية على مستوى العالم، وعندها ما يسمى الانجيجمنت، يسموه ايه يا ربي، الارهاق من التدخلات في مختلف انحاء العالم. انما الولايات المتحده ايضا دوله عالميه، اذا لا تستطيع ترك الساحه الدوليه كليا، انما سيكون هناك انخفاض في الانغماس الفعلي الامريكي عالميا. والعالم العربي ايضا بشبابه المتجدد اصبح ينظر الى امور كثيره باسلوب جديده، لا يعني ذلك تجاهل ما القديم، وإنما يريد طرح القضايا بشكل مستقبلي، المحافظة على التاريخ، المحافظة على الحقوق، وإنما العمل من أجل بناء المستقبل أكثر من مجرد النظر إلى الأمور بشكل تاريخي. في هذا السياق سنجد أنه كما ذكر منذ لحظات العلاقات الدولية مصالح. الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى الشرق الأوسط بنفس الأهمية لما مضى بسببين: لا يوجد صراع قوى كبرى مثل ما كان السوفييت مقابل الأمريكان، ومن ناحية أخرى الاعتماد الأمريكي على الطاقة العربية لم تعد بالقدر الذي كان عليه في الماضي، ومن ثم الشرق الأوسط مهمة أمريكيا، وإنما ليست على نفس مستوى الأولوية مما مضى. والدليل على هذا أن أوباما تحدث عن بيفت لآسيا، وهو نفس ما ذكره ترامب، أنه أكبر خطأ فعلته الولايات المتحدة هو التدخل في الشرق الأوسط أكثر من اللازم. لا أعني هذا أن أنا أؤيد هذه التوجهات، أنا مجرد بطرح أن علينا كعرب التقدير بأن الولايات المتحدة أيا كان الرئيس ستنكمش في عملياتها، ليس بالضرورة في عدد القوات أو عدد السفارات، وإنما في عملياتها ستنكمش إقليميا على مستوى العالم، وبما في ذلك الشرق الأوسط. هذا يعني في النهاية أن علينا كعرب الاعتماد الذاتي أكثر مما مضى، الاعتماد على التعاون فيما بيننا أكثر مما مضى، ونستكمل ذلك بالتعاون مع دول الكبرى مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أيا كان. لماذا؟ لأن المنافسة الشرسة والسياسات الشرسة التي نجدها من أطراف شرق أوسطية غير عربية كانت إيران، تركيا، أو التعنت الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، كلها على حساب العرب في النهاية. إذا قمنا كعرب بدور فاعل في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة ستهتم بنا بقدر أكبر. إذا لم نقم بهذا الدور سنجد أن الولايات المتحدة تركز في المقام الأول على تركيا، على إسرائيل، وعلى إيران، ليس بالضرورة التركيز الإيجابي، إنما على هذه القضايا. وأكرر مرة أخرى، ترامب لم يكن ينوي التدخل في إيران عسكريا بسهولة، ولن يقوم بذلك بايدن. ليبيا ليست من أولويات الولايات المتحدة بصرف النظر عن ترامب أو بايدن. قد نجد ممارسة أمريكية هناك في إطار التنافس مع روسيا، وإنما ليست مصلحة أمريكية مباشرة. الحالة السورية بنفس المنطق، الغرض المعالجة الإيرانية والمعالجة الروسية أكثر منها اهتمام أمريكي بالحالة السورية بالتحديد. الوضع في اليمن سيختلف سلبا مع بايدن أكثر منه مكان مع ترامب، وسيكون أميل للدعم السياسي عن الدعم العسكري. خلاصة القول وسأكتفي بذلك، الولايات المتحدة ستظل طرف مهم في المنطقة، وإنما من يعتمد على طرف أجنبي أكثر من اللازم في حماية أمنه يخطأ خطأ كبير. من يأخذ المبادرة والدور الفاعل سيجد اهتمام أجنبي به أكثر مما كان في الماضي. وأكبر دليل على ذلك، وأشير إلى دولتي بالتحديد، في القرن الماضي، النصف الأخير من القرن الماضي، كنا المبادرين بالحرب والسلام بصرف النظر عن الموقف السوفيتي أو الموقف الأمريكي. وفي كل الحالات منذ 73 وطالع كان هذا التحرك تجاه الحرب أو السلام ينعكس سياسيا على مواقف الدول الكبرى. فأنا لا أدعو إلى الحرب والسلام عربيا، وإنما أدعو إلى
أخذ زمام المبادرة في بناء العالم العربي، في التفاعل العالم العربي، ليس في إطار القومية العربية بشكل ماضي، إنما في إطار التعاون العملياتي والفعلي والنظرة المستقبلية والتوازن في علاقاتنا مع الدول. وأنا بشكرك وبشكر مرة أخرى الإخوة في المغرب وهم كلهم أعزاء عندي. شكرا ألف شكر أستاذ نبيل فهمي. We're going to hear from Dr.Ebtesam Alketbi, who's chairwoman of the Emirates Policy Center. Thank you very much, Dr. Alketbi, for being among us, and we'll try to use 3 minutes for this first speech and first thoughts you want to share before starting our conversation. We're saying thank you for the invitation, and I'm going to follow my colleague in talking in Arabic. If I'm going to take ما هي المحددات العامة التي ستحكم رؤية إدارة بايدن للشرق الأوسط، باعتقادي أن الشرق الأوسط لن يكون في صدارة أولويات الإدارة الجديدة، فهي ستعطي تدبير الشأن الداخلي الأولوية القصوى. تمر الولايات المتحدة بأسوأ وباء منذ قرن من الزمان، وتشهد أيضاً كساد اقتصادي هو الأسوأ منذ عقود. أيضاً تشهد أمريكا انقسامات، استقطابات واسعة، خصوصاً الآن برفض يعني ترامب تسليم بالسلطة. 70 مليون صوتوا لترامب، وهذا يعكس حدة الانقسام. الأمر الآخر أيضاً أن إدارة الرئيس بايدن ستأخذ وقت قد يتجاوز 6 أشهر بكثير لكي تحدد ملامح سياستها الخارجية بشأن قضايا الشرق الأوسط وأزماته وصراعاته. أول زيارة للرئيس بايدن لن تكون للرياض ولن تكون للقاهرة أو لأي عاصمة في الشرق الأوسط، بل ستكون إلى كندا وأوروبا لكي يوضح لتلك الدول أن الولايات المتحدة قد عادت إلى مسارها في القيادة، وأنها تقدر علاقاتها مع حلفائها الغربيين وعبر الأطلسي من خلال الناتو. للولايات المتحدة اهتمام مستمر ودائم بالشرق الأوسط ومن ضمن المنطقة العربية لعدة أسباب. أولها اقتصادي، يتمثل بشكل أساسي في قطاع الطاقة. هناك أيضاً تركيز على قضية أسلحة الدمار الشامل وتحدي انتشارها ومشكلة الإرهاب، والتي تمثل التهديد الأول للأمن القومي الأمريكي وتشكل تهديداً عالمياً كذلك. ولدى أمريكا عدد من العلاقات المتينة في المنطقة تمتد من المغرب إلى دول الخليج العربي، ولا أعتقد أنها راح ستتخلى عن هذه العلاقات المثمرة، منها علاقات عسكرية أمنية، ومنها مع أن يعني مثل ما ذكر الدكتور نبيل أن الولايات قد تركز على تحدي الصعود الصيني وقضايا من قبيل الأمن السيبراني، أمن الفضاء، مكافحة التغير المناخي وغيرها، لكن الشرق الأوسط سيكون له دائما وجود مستمر في أجندة الاهتمام الأمريكية. ومع هذا هناك إدراك متمايز في صفوف السياسيين الأمريكيين ضمن الحزبين الرئيسيين أنه لم يعد هناك حماسة للقيام بمغامرات عسكرية كبرى في الشرق الأوسط، إذ لا توجد إمكانية سهلة للفوز في هذه المنطقة. وسمعنا عن قرار ترامب بسحب قوات من العراق ومن أفغانستان. أعتقد أن إدارة بايدن سوف تتعامل مع شرق أوسط متغير يختلف عن ذلك الذي تعاملت معه إدارة أوباما وترامب. ومن الناحية الاستراتيجية يظل أقوى العوامل المؤثرة على مسار الأحداث في هذه المنطقة هو مفهوم الانسحاب الأمريكي منها ببعده الأشمل والأكبر. وهذا المفهوم
لم تؤكد إدارة ترامب بشكل رسمي، لكن كان مفهوم كلما تحدث ترامب عن المنطقة. في كل الأحوال بايدن شخص مؤسسي على الطراز القديم وينتمي إلى جيل أكبر سنا، يرغب في أن تبقى مصالح أمريكا في الشرق الأوسط باقية كما هي. شكرا دكتورة ابتسام على التدخل الأول. سنرجع في الحوار لنتعرف أكثر بتدقيق على بعض الآراء التي تقدمتون بها. Je vais aller vers Monsieur Yasser Yakis. Mr. Yakis, you are former Turkish foreign minister. I don't know in which part of the world you are now. No, yeah, I'm in Ankara. Oh, wonderful. Thank you for joining us from Ankara. It's an amazing moment. We're talking about what could be the relationship between USA and the Arab world. But maybe when we talk about the Arab world, from Ankara, you are not Arab. You are not the Arab world, but you are a masterpiece for the Arab world and for the region. How do you see that topic? Yeah. Actually, Turkey's seen from Turkey how the US relations with Arab countries, of course, as the previous speakers mentioned, touched upon, there is no one block approach to the entire Arab world. The US relations with every single country is different. So I will only touch upon 3 countries where Turkey is also part of the game in the relations with the United States and that particular Arab country. One of them is Syria. In Syria, we have a problem with the United States on 2 different area or on different front, I will say. One is Turkey's sensitivity on the Kurdish issue, and the other is the common target of Turkey and United States on helping or countering the Syrian regime. So on the question of Kurds, Turkey and the United States are on opposite sides, and on trying to overthrow or not leaving any space for the Bashar Assad regime in the aftermath of Syrian crisis. There, Turkey and the United States are trying to do the same thing, trying to achieve the same goal. So if we want to say a little further, elaborate the Kurdish question, the Kurdish question for the United States is important for 2 reasons. One, the Kurds are the only nation or people in the world with about 35 to 42 million inhabitants, which do not have their country, their state. So for this reason, all major international actors or countries that have global aims will embrace the Kurdish cause because it's a humanitarian thing, and a country or a people with 42 million inhabitants should not be left without a state. This is one aspect of it. The second aspect is that the Kurds are scattered in 4 important countries in the Middle East. 3 of them are the oil-producing countries. Turkey is not one of them. So Iran, Iraq, Syria, and Turkey. The biggest Kurdish minority is in Turkey. Despite it, there's no oil. So oil dimension of Kurdish issue
is not important as far as Turkey is concerned. But a country with global policy will be interested in people like this, which is scattered in 4 countries, because oil is important, and a big country, a major country, a global power will be interested in oil-producing country because of the importance of oil itself. This is the second reason for interest of the United States in the Kurdish issue. Third issue is the security of Israel. Security of Israel is very important for the United States, and Israel is surrounded, or was surrounded until very recently. Now there are friends of Arab countries that are growing friends of Israel, but until very recently, Israel was surrounded by Arab countries, hostile countries, and for this reason, Israel needed the countries that are immediately surrounding Israel. In the international relations, you always maintain good relations with the country which is beyond your immediate neighbor. So since Syria is the immediate border of Israel, the country or in a future Kurdish state that may emerge in either in Syria or in Iraq could be a good friend for Israel. So Kurdish issue was important for the United States for this reason as well. So on Kurdish issue, Turkey and the United States have opposing interests. Turkey doesn't want the emergence of a Kurdish state in its border, neither in its own country, nor in Syria, northern Syria, and nor in the northern Iraq, but in the northern Iraq it's already done. So what is missing in northern Iraq is only a seat in the United Nations. Otherwise, everything there, a state mechanism is already functioning for the Kurds in the north of Iraq. And the United States supports it, but Turkey is opposed to have that the Kurds have a belt of Kurdish inhabitant people all the way from Iran, northern Iraq, northern Syria, and all the way to the Mediterranean. Turkey doesn't want this to happen because it will cut its relations with Israel, with Syria. So this is the difference of Turkish policy and the United States on the Kurdish issue. On the Idlib question, where Turkey is cooperating, but reluctantly cooperating perhaps, or a very difficult cooperation with Russia, but there, so this lack of incomplete cooperation or defecting cooperation is completed with the attitude of United States. There, United States supports Turkey's position to make life more difficult for the Bashar Assad regime in Idlib. This is as far as Syria is concerned. In Libya, I think it was Nabil who mentioned, or another distinguished guest who mentioned this, that in Libya, United States, of course, is an actor because of the security of the Mediterranean, and it is also, Mediterranean is part of the NATO area, so the United States is interested in Libya. There again, Turkey's position with Russia, with whom it is cooperating theoretically, but the United States
policy is closer to Turkey's policy in Libya, because Turkey is opposed to Khalifa Haftar's forces, and the Wagner mercenaries supported by Russia. There, United States wants to balance the push of the Haftar forces and behind them the Wagner forces. There is a cooperation between Turkey or semblance of cooperation, let me say, or the community of interest in Libya with the United States. And the other question, Kurdish, I mentioned, that's all. I think yes, I will stop here. Okay, thank you very much. We're going to move from the Middle East and Gulf region to go overseas to USA, and maybe give the mic to Anna Viden, who is a specialist in international relations, and we'll be very glad to hear from you, Anna. And what do you think about this important topic from your side there in USA, and how do you see this kind of new relations, if they are new or maybe not? Anyway, what could it be in the very next future? Thank you so much for inviting me to take part in this MEDays discussion. I'm very honored to do so. I have a very kind of positive view on what could be a new kind of engagement between the United States and the Middle East. And I'm going to talk to you more about the Gulf relations between, especially Saudi Arabia and the US, which is a very important relationship for the United States. And of course, we know that during the Trump administration, it has looked at as if this relationship was very strong. At the same time, what has happened lately during the COVID crisis and the oil collapse crisis showed us that when push comes to shove, the United States and Trump at least was willing to actually almost shatter the relationship with Saudi Arabia and threaten Saudi Arabia to react, to get a good deal for the US kind of oil industry. So that's kind of only one aspect of this relationship, and kind of the oldest kind of aspect of the US-Saudi relationship, the issue of oil. And we tend to think that this no longer is playing a role, but we could see from the COVID crisis that this has actually played a huge role, and the demand kind of structure in the world is an important issue. And an issue that kind of touches us all is the economic impact of the COVID crisis, which kind of reinforces the already economic crisis that are kind of taking place, I mean, in the Middle East, and changes that need to happen, and that the Arab Spring, for example, was a reaction to. And while there are some positive movements taking place, there are also things such as insecurity all over the region that is an issue, and it also plays a role in economic conditions. And if we talk about Saudi Arabia specifically, Saudi Arabia is trying, as you know, to diversify away from oil. And I think this could be a very opportune moment for the United States to actually engage differently with Saudi Arabia, and actually also take a more comprehensive approach in the Middle East and in its kind of relationship with Iran, for example. The United States may actually be able, if it plays its card right, to play a role of arbiter in a sense between the Gulf states and Iran. I think that could be a positive outcome, but it really takes an understanding of the Gulf states, of their threat perception of Iran and so forth. And it also takes
a little bit of tougher kind of stance on Iran, but at the same time, more productive stance. So I see that as something that could be actually very positive. Of course, this might sound naive, but I do think that this is really a good moment to change things in the Middle East. And I do think that the Biden administration potentially could be harsher towards Saudi Arabia. And it's been, of course, talk about considering Saudi Arabia as a pariah state. But we all know that Saudi Arabia and the Gulf are important states that the United States will need to reckon with. So I think that taking a much more productive and maybe nudge Saudi Arabia into behaving in a certain ways by offering cooperation in energy, I mean green energy, and those things could be positive. So I leave you with a question: what you from the Middle Eastern countries would like to see from the United States in the Biden administration? I mean, of course, this will differ from where you are, but that would be an interesting question to ponder. Yes, thank you very much. This is one of my questions in the coming minutes. Thanks a lot. Yes. Let's move to Mr. Crowley. I guess you are in USA also now, Mr. Crowley, and you are former Assistant Secretary of State for Public Affairs. What do you think could be different in the coming weeks, maybe the coming months, concerning this relationship between USA and the Arab world as a whole? Well, thank you. Before I give my remarks, I do want to recognize the loss of Dr. Saeb Erekat. One of the great things about coming to Tangier was to be able to catch up with my friend Saeb on the peace process. And he was a great friend of the United States and the Amadeus Institute. And I know, we will all miss him greatly. We are in the midst of a transition here in Washington. So far, everyone recognizes a result but one man, but hopefully he will do so before January 20th. So in the midst of a presidential transition, the first thing you do is look backwards and say what has changed. In this case, what has changed in the 4 years of the Trump administration. Obviously, as you look at the landscape in the Middle East, first and foremost, you have the amazing breakthroughs in relations between Israel and the United Arab Emirates, Bahrain, a modest breakthrough regarding Sudan. And I think that this is something that the Biden administration will clearly continue to encourage normalization of relations. It is something that on a bipartisan basis, the United States has sought for decades. Obviously, with the advance of normalization, the Oslo process has been left behind. I think that a Biden administration could try to reopen channels of communication with the Palestinians that have been closed off over the past 4 years. That said, it is unclear at the present time whether there's really a path forward on the Middle East peace process. Certainly the Trump administration continued the Obama administration strategy regarding the Islamic State. We have defeated the caliphate. The Islamic State and like actors remain a very great danger to the region. I think the United States will continue a military presence in the region. To what degree, we'll have to wait and see. As many of our colleagues have said, the wars in the Middle East grind on. I think the one adjustment that the Biden administration might make is with respect to the conflict in Yemen. I think there'll be a less robust or less unquestioning support for the current Saudi campaign there. The Trump administration attempted maximum pressure regarding Iran. That policy has not been successful. The Biden administration is reevaluating that. Joe Biden himself publicly has offered
offered to consider rejoining the JCPOA. Should Iran come back into compliance with its obligations, but really the initiative on the JCPOA rests in Tehran, not in Washington. That's going to be a very interesting calculation, for the Iranian government. And I think finally, one area that we haven't mentioned where I think the Biden administration will be active in its early stages is with respect to exploration in the Eastern Mediterranean that involves Mediterranean countries, involves some regional countries. I think there'll be an effort there to try to demilitarize tensions, whether you're talking about Cyprus, Greece, Turkey, and then swinging down, obviously Egypt, Israel, Lebanon, all have interests in this region. I think that will be an area of particular focus. And then finally, one more point. I do think that with a Biden administration, human rights will re-enter, the conversation in the region. It perhaps not as prominently as in the Obama administration, but that's something I think that the Biden administration will make a part of its conversations with various actors across the region. Thank you very much. We're going to hear now from Mouafac Harb, who he is a political consultant and he knows the media very well in the region. And please, Mouafac, give us your point of view, taking into account how do you see the region and how do you see it now from Washington, D.C.? I guess you are in D.C. now. Yes, correct. I'm in Washington, D.C. Thank you for the invitation. Yes. Hopefully next year we'll reconvene again in Tangier like we have been doing for the past 10 years. I want to echo what PJ said about missing a good friend who was a regular, Dr. Saib Barakat. He was a good man, and whenever we talk about MEDays, Saib Barakat comes to our mind. So he's a great loss to us as friends and to his cause that he fought for honorably. The $1 million question that everybody is searching to, what is going to happen, which policies that the president-elect Biden is going to follow in the Middle East. Would he build on something that President Trump did, or he would totally reverse the US foreign policy in the Middle East? If we put aside how articulate President Trump is and eloquent in explaining and articulating US foreign policy, you cannot ignore that few things have been achieved in the Middle East that no new administration can ignore. For someone who follows, Middle Eastern politics from Washington, and Washington is part of my career, and foreign policy experts would not like what I'm going to say, because for a long period of time, people advocate multilateralism, people advocate building coalition diplomacies. I'm afraid in the past 4 years, this administration, the Trump administration, proved something. Yes, you can do something without being subject to blackmail of those who you are inviting to join a coalition. And this is more, it becomes clearer when it comes to dealing with Iran. The Trump administration took the lead and countering the Iranian expansion in the Middle East. And it took unilateral actions. It was supported by Gulf states, Arab Gulf states, and of course Israel. But I kind of disagree with what PJ said. It may not have been a successful policy 100%, but you cannot ignore the fact that Iran today is on the defensive. Iran, when President Trump took office, was kind of enjoying great influence in the Middle East, in Yemen, in Lebanon, in Syria. Today, Iran is not how it used to be 4 years ago. So when it comes to issue related to Iran, would the new president-elect build on that, or he will totally reverse what it has been achieved? Yes, you can advance American interests, not through the conventional, old-fashioned way. There is one thing also I would like to add, that Vice President Biden, the president-elect now,
is someone who's not new to foreign policy, as everybody knows. Probably 25 years in the Senate, chair of the Senate Foreign Relations, vice president. He knows Middle Eastern issues firsthand. He has great relationship with people in the Middle East. And of course, we are going to witness a return to a more traditional way of conducting foreign policy. Unlike President Trump, who pursued what we call transactional foreign policy, you may see a return for a more assertive role to the traditional powers in the Middle East, Egypt, Morocco, return to talk to the Palestinian issues. This is the kind of old allies, traditional allies, that the Trump administration kind of ignored, put aside when tackling to the Middle East, because they saw the Middle East from two perspectives, the security of Israel and how it relates to the Iranian issue, and how to advance the Israeli normalization agenda with some Arab Gulf states. So I would see a more traditional approach to dealing with the Middle East, but at the same time, nobody is going to ignore what has been achieved by the Trump administration, despite the erratic articulation every once in a while by the president now and the continuing firing of his team. But you can see a thread, and you cannot ignore what he has achieved in the past 4 years. Thank you very much. I will conclude with that. Thank you. Thank you very much, Mouafac Harb, for that. And thank you also, PJ, for interacting. We're going to have some conversation all together in a couple of minutes. I have some other speakers to whom from whom I want to hear, and maybe move to Kuwait and give the mic to Dr. Sameera Rajab, who is head of the Kuwait Center for Strategic Studies. Ahlan wa sahlan, and thank you for being here, Mr. Al-Faraj. The question is, before opening the mic for collective conversation and maybe giving to the speakers some questions, how do you see this relations between USA and the Arab world from Kuwait? Bismillah. أولاً أشكر the MEDays Institute for inviting me once again. السنة هذه مختلفة، ولكن إن شاء الله راح تكون بنفس الفاعلية. بالنسبة لي أنا أركز على الجوانب الاستراتيجية للعلاقة، وليس بالضرورة فقط الدول العربية والولايات المتحدة، ولكن ما تفعله الولايات المتحدة في العالم الذي يؤسس إلى مبادئ جديدة أو يتنكر لمبادئ قائمة. علينا أن نتذكر على سبيل المثال، يعني من غير الممكن أعتقد أن ما حدث خلال إدارة الرئيس ترامب كان هزة كبيرة ل8 سنوات من الدبلوماسية الديمقراطية التي لا أعتقد أننا في الخليج نؤيدها. الدليل على ذلك أن على نهاية أيام الرئيس أوباما كان بالكاد يجد من يستقبله في الخليج، وعندما جاء الرئيس ترامب كان هناك تحول كبير في المشهد الدبلوماسي. الذي حدث أيام الرئيس أوباما هو أنه في خلال 8 سنوات سمح لمبدئين من مبادئ العلاقات الدولية أن ينتهك. الأول هو حقيقة استخدام أسلحة الدمار الشامل بدون أن تكون هناك عقوبة على النظام الذي استخدمها، كما كان في أزمة الخط الأحمر في سبتمبر 2013. الثاني هو يعني قلب أساس من أسس العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو عدم جواز ضم أراضي الغير بالقوة، عندما حدث ذلك في أوكرانيا في مارس من 2014، ونتيجة تدخلت دولة كبرى واقتطعت جزءا كبيرا من أوروبا يعني، ولا زالت حقيقة تحتله. الآن هذا المبدأ يعطينا نوعا ما نوع من الاعتراف بسلطة المحتل، أيا كان هذا المحتل، سواء كانت إيران بالنسبة للجزر الإماراتية الثلاث،
أو كانت إسرائيل بالنسبة للأراضي العربية، أو العرب فيما بينهم يعني، أو إيران حاليا بالنسبة لبعض الأراضي التي تعود إلى جمهورية العراق. الجانب الثاني اللي أحب أوضح، لأنه يعني ما حدث خلال إدارة أوباما هو بايدن جزء منها طبعا 8 سنوات فيها، ومن غير الممكن أن تكون سياقة السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ذلك الوقت تمت بمعزل عن تدخل بايدن. فإذا ما الذي سوف نتوقعه من هذه الإدارة بالنسبة لما قضايا الخليج؟ أولا حقيقة عدم الفهم لقضايانا. يعني لما كانت هيلاري كلينتون وزيرة خارجية أمريكا كانت تتكلم عن اعتراضنا احنا كدول الخليج وكذلك تركيا وإسرائيل على الاتفاق النووي لعام 2015 بالقول أنه نستطيع أن نقدم لدول الخليج مظلة نووية، ولكنها نست نحن كنا نعاني من تدخل إيران في شؤوننا الداخلية وليس تهديدنا النووي. التهديد النووي هو قائم يعني، ولكن يحتاج إلى آليات أكثر فعالية لمواجهته وليس قضية المظلة النووية. الآن فيما يتعلق بتأثير ذلك على بلد عربي كذلك، هو سواء كنا نتكلم عن مظلة نووية أو لرد تهديد نووي، نحن ننسى أن هنالك شعب عربي هو الشعب السوري عانى من استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل نظامه، قبل نظام الرئيس الأسد. الآن هذا كان حظي بتأييد دولة أخرى اللي هي روسيا، وهي دولة يعني من ضمن العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. فالصين كذلك ساكتة عن هذا الموضوع. إذا نحن عندنا تغير فيما قد يحدث لنا من تهديد. عندما نتكلم عن قضية الولايات المتحدة أنا أختلف مع الكثير من زملائي وأقول أن التحالف الغربي وليس فقط الولايات المتحدة. إذا تذكرنا الفترة السابقة لما يسمى بالربيع العربي 2010 و2000، فإن كل الدول العربية تعتمد على الولايات المتحدة في حفظ توازنها في المنطقة وحفظ استقلالها. الدليل على ذلك هو نشأة يعني دولة اشتراكية مثلا الجزائر، نشأت القيادة المغاربية يعني ومركزها الجزائر. بالنسبة لسوريا كانت بدلا من أن تناور مع الولايات المتحدة مثل ما يحدث بالخليج أو في مصر أو في المغرب، قامت بمناوراتها مع بريطانيا وهي جزء من التحالف الغربي. فإذا في ذلك الوقت كذلك، بس يعني بالنسبة لنا احنا لا زال ما يحدث في الولايات المتحدة يؤثر علينا، وما عانينا في فترة إدارة الرئيس أوباما هي عشوائية التفكير. يعني عندما يتكلم أحد ويقول نلتفت شرقا pivot east، يعني هذا يفترض أن الشرق ثابت، يفترض أن الصين ثابتة وليست متحركة. فعندما كان السيد أوباما يلتفت شرقا كانت الصين في الخليج على المستوى الاقتصادي. الآن على مستوى الطريق والحزام وغيرها زاد نفوذ الصين. فالثاني هو طبعا العشوائية، هي قضية أنه والله نصافح، أنا أبدأ بصفحة جديدة ونصافح إيران. الآن الولايات المتحدة صافحت إيران ولكن بعد 8 سنوات، بعد اتفاق نووي في عام 2015 قبل وصول السيد ترامب. هل قامت إيران بما هو مطلوب منها ضمن ذلك الاتفاق؟ هل كانت يعني هل هنالك حسن نية من إيران في القيام بواجباتها تحت ذلك التعهد؟ لأني أنا أخشى أن الإدارة الجديدة سوف تعود إلى نفس السياسات العشوائية التي دول صغيرة مثلنا في العالم العربي، ولا أقصد الكويت ولكن أقصد صغيرة يعني المملكة العربية السعودية، فكلنا دول صغيرة نعاني من عشوائية التفكير الأمريكي. أشكركم على إتاحتكم الفرصة. ألف شكر. We're going to hear now from Mr. Hasni Abidi, who is from Geneva, the Global Studies Institute. Votre avis nous intéresse.
comme vous le savez, nous faisons un premier tour avant d'en lancer d'autres questions et des conversations, et on voit bien, nous avons déjà des regards un peu différents sur des sujets majeurs. Comment vous voyez ces relations avec l'administration, en ce qui concerne l'administration Biden dans quelques semaines, entre les États-Unis et le monde arabe? Merci beaucoup, merci pour MEDays de cette invitation et à mon tour aussi de rendre hommage à Saeb Ariqat, que je connaissais et que j'ai fréquenté longtemps à MEDays. La dernière fois, c'était justement à Tanger. J'ai présidé un panel et Saeb Ariqat était présent. Et on avait un ancien ministre des Affaires étrangères et un chef du gouvernement, l'ancien chef du gouvernement belge. Saeb Ariqat, au lieu de prendre 10 minutes, il a pris presque 45 minutes. Et donc, j'ai eu des problèmes avec tous les panélistes. J'ai dit à Saeb Ariqat en arabe, j'ai dit, tu nous as vraiment provoqué une crise. Il m'a dit comme ça, je cite, Allah yarhamou, m'a dit, Hasni, tu sais, moi, je suis porteur d'une cause. Tout ce que j'ai, c'est finalement parler. Il ne me reste plus rien. Et je garde ce souvenir d'un homme toujours jovial qui aime, qui adore le Maroc. Saeb Ariqat, il adore le Maroc. Et j'espère justement que son souffle de tolérance, de coexistence et de paix restera et nous accompagnera durant les prochaines éditions de MEDays. Pour vous répondre à votre question brièvement, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que ce n'est pas les États-Unis qui ont besoin du Moyen-Orient et du Golfe et de l'espace arabo-musulman de manière générale, mais c'est plutôt l'inverse. Nous avons une situation où le Moyen-Orient ou les pays du Golfe sont presque, comme certains disent, biberonnés à la sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, ils sont dans une situation de dépendance à la sécurité offerte ou assurée par les Américains. Pourquoi? Parce que le premier élément, c'est que nous avons une certaine vulnérabilité de ces États. Ils ne sont pas en mesure, sur le plan structurel, sur le plan militaire d'assurer leur propre sécurité. C'est un fait. Deuxièmement, parce que nous avons une puissance importante. Nous avons l'Iran qui constitue une menace. C'est un pays qui occupe un territoire ou dans un pays du Golfe, les Émirats arabes unis. C'est un pays qui a une politique ambitieuse, très agressive. C'est un pays qui est en pointe sur son programme nucléaire. Il constitue une menace. Troisième raison, c'est parce que le retrait ou tout retrait américain va finalement, et la nature a horreur du vide, va encourager d'autres puissances qui ont aussi des ambitions importantes. On voit bien la Turquie qui veut jouer un rôle majeur, l'Iran aussi veut jouer un rôle majeur, et donc les pays du Golfe et le Moyen-Orient n'ont pas intérêt justement à dire finalement on coupe les relations avec Washington, nous allons prendre en charge notre sécurité. Évidemment, l'élément fondamental, c'est que malheureusement le Moyen-Orient, que ce soit le Conseil de coopération du Golfe ou les autres pays, sont dans une situation telle de division qu'il est impossible de penser à un système de défense et de sécurité commune. De ce fait, on est d'accord que l'Amérique a encore un avenir dans cette région. Mes collègues en parlaient déjà, que moi je dis toujours à mes étudiants que le monde arabe a la chance d'avoir Israël dans la région parce que c'est Israël qui va ramener un peu les Américains dans la région. Et on rappelle que les trois objectifs de la politique étrangère sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la préservation de la sécurité nationale américaine, la sécurité nationale américaine, y compris celle d'Israël, la sécurité des flux pétroliers, c'est important, des flux gaziers, il faut absolument sécuriser ces flux, c'est important pour l'économie internationale et l'économie américaine, et certains analystes disent que l'Amérique aussi ne veut pas que d'autres forces viennent dans la région et s'accaparent de cette région importante parce que finalement, on revient à être compétiteur des États-Unis d'Amérique. Alors maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, puisque je pars de ce postulat que les États-Unis vont continuer d'une manière différente, un style différent de la nouvelle administration, parce qu'aujourd'hui, Biden, il vient dans un point qui ressemble presque au point d'Obama. Obama est arrivé pour réparer les dégâts de George Bush Jr. Il est arrivé pour faire souffler les soldats américains engagés dans des combats. Il est venu pour mettre un petit peu en avant la politique de soft power. Il est venu pour un peu assurer ce qu'on appelle la diplomatie multilatérale.
Aujourd'hui, Biden, il dit la même chose. Il dit presque, je reviens, l'Amérique est de retour, il va continuer sur, à mon avis, le désengagement des soldats américains, mais aussi, il va faire quelque chose, et c'est pourquoi je donne mon point de vue plutôt européen, du côté neutre, bien sûr, du côté suisse, c'est qu'il va dire que les alliances qui sont aujourd'hui, elles ne peuvent pas continuer parce qu'elles n'ont pas donné des résultats positifs. Et donc mes collègues prédécesseurs en parlaient de l'échec finalement de cette politique de pression maximale contre l'Iran. Trump n'a pas eu le temps de voir si cette alliance, ce socle, par exemple le Caire, Abu Dhabi, Israël ou Bahreïn ou d'autres, va réussir pour devenir vraiment une alliance qui fait front à l'Iran. Aujourd'hui, les Européens disent que nous avons besoin d'une Amérique qui va plutôt redynamiser les alliances traditionnelles, celles de l'Alliance Atlantique, ceux des alliés traditionnels des États-Unis. Et que la sécurité dans cette région-là ne peut pas être une sécurité perçue seulement du côté de Washington, mais aussi du côté de ses alliés au sein de l'Alliance Atlantique ou en dehors, ça veut dire dans l'Union européenne. Donc, en conclusion, on aura probablement une nouvelle perception de la politique étrangère et aussi d'une nouvelle priorité. Ce qui est intéressant à relever enfin, j'étais à Washington et j'ai couvert les élections, Biden a dit quelque chose d'intéressant, je ne sais pas, anecdotique, il a dit « j'organiserai 2 sommets, le premier sommet sur l'environnement et le deuxième sommet sur la démocratie ». On sait que l'aile progressiste de Sanders, etc., exerce une pression au sein de partis démocrates pour dire que l'autoritarisme, le soutien à des régimes autoritaires doit cesser en quelque sorte. Et on sait, bien sûr, allusion faite à la Chine, à la Russie et probablement à d'autres pays dans la région. Merci. On va avoir l'intervention de Hamid Chadi. Je voudrais juste reprendre votre phrase, si vous voulez bien. Hasni Abidi, vous disiez, ce que vous expliquez à vos étudiants, vous dites... j'ai essayé de noter, le monde arabe a la chance d'avoir Israël dans la région, ce qui ramènera les États-Unis. Oui, parce que la sécurité d'Israël fait partie de la sécurité américaine. Merci, je le note, c'est pour ça que je le garde. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais aller vers Shadi Hamid. Thank you, Shadi Hamid, for being with us from DC. You are senior fellow project on U.S. relations with the Islamic world. It's really larger than the Arab world, but there is a real interaction between the part of the Islamic world and the Arab world in the region, and we were discussing that with Mr. Yakis a couple of minutes ago. So how do you see this future of relationship between USA and the Arab world? I'm now in Morocco, and allow me to say, just after you, I'm going to move to Dr.Ebtesam and Dr. Sameera, who were among the first speakers in this panel. Here in Morocco, I'm something like 7 hours flight to go to Dubai, for example, and 6 hours and a half to go to New York. So I feel really between the 2 parts of the world, but really I feel belonging to the Arab world. Please. Okay, thanks for having me, first of all, and apologies for joining a bit late. There was some confusion around the time zone issues, so sorry about that. So first of all, I'll just say that, much of the world did not like Donald Trump, but there were some key exceptions. And those key exceptions include the Arab world, specifically some of the Gulf countries, with the notable exception of Qatar and maybe to a lesser extent Oman. And also Israel, as well as Egypt. So in that sense, from an American perspective, especially if you're on the left side of the spectrum, we tend to assume that the entire rest of the world didn't like Trump, but it is worth remembering that there were strong relationships, especially in the Arab world. And it's worth thinking about why that might be, but and one of the reasons, though, that I just want to emphasize here, because there will be a shift under the Biden administration to some extent, is that Trump basically stopped talking about human rights. And I would argue that he encouraged some of these Arab regimes to be more repressive. He was fine with that, and he kind of gave them a blank check. The most obvious example there, of course, is MBS in Saudi Arabia.
MBS did have a lot of room to maneuver and do pretty much whatever he wanted. There was no real price that he had to pay for the killing of Khashoggi. And of course, the Yemen war being another part of the broader concerns around MBS and his policies in the region. So now we're going to see a change. And the open question now is how much of a change will there be under the Biden administration? Some of the other speakers have talked about how Biden will talk a little bit more about human rights, or maybe significantly more. But as we know from past US policy, there's always a gap between rhetoric and actual policy. So the question is, you'll have the rhetoric, but how much of the policy will actually change? Now, I think that some of the regimes and leaders that were very close to Donald Trump, particularly MBS and Sisi, they may have made a mistake because our politics now in the US are very partisan. So whatever Trump did, Democrats have a tendency to want to do the opposite. So there is a perception on the Democratic Party side that Trump was very close to MBS and Sisi. So now there will be an effort to kind of shift and to distance ourselves as Americans from Sisi and from MBS. And this is, I think, a major problem and a major perhaps miscalculation on the part of some Arab leaders, where they fail to see beyond the Trump administration and how much our foreign policy had become partisan, which means that you want to stay on good terms with both parties. You don't want to be seen as quote unquote Trump's favorite dictator. And we know that Trump actually would refer to Sisi in this friendly term, and he would joke and say, Sisi is my favorite dictator. And I think that what we've seen as a result of that is that there has been more discussion among Democrats, especially the progressive wing of the Democratic Party, about how do we correct this Trump policy of giving a blank check to, let's say, some of the more repressive leaders in the region. Now, I should emphasize, and I'll just close in a moment here, that there is a divide within the Biden camp, within the Biden team, between those who want to put a stronger emphasis on promoting democracy abroad and those who want to return to, let's say, the Obama policy of talking about democracy, but not doing much about it, and instead prioritizing strong alliances with key allies. And it will be interesting to see with Biden's appointments early on, how many people from each of these camps will end up having prominent roles on Middle East policy. But this relates to a broader debate that we as Americans are going to have for the next 4 years, especially Democrats, which is this old debate that was sort of suspended under the Trump administration, which is how much should democracy promotion be part of US policy in the Middle East? And that's a broader theoretical debate, which is, are authoritarian regimes, are authoritarian allies good for US interests in the region, or do they undermine US interests in the region? And one side of this debate, and you can probably guess which side I'm on, is that authoritarian regimes are inherently unstable because by definition, they don't last forever. They seem stable until they're not, and then it's too late. And we very quickly forget the lessons of the Arab Spring. Just a few weeks before the Arab Spring started, people were still saying that Mubarak was stable, that there was no risk of him falling. We found out very quickly that that was not the correct assessment. This is not to say that there will be any mass movements or demands for reform on the ground in the coming years, but the question is when. If it's not in the next 4 years, will it be the next 8 years? Will it be in the next 12 years? And does it make sense for American policymakers to get ahead of the game and think ahead and prepare for the eventuality that there will be protests, there will be more demands for democratization, unless, of course, you believe that Arabs, by definition, don't want democracy and never will.
I don't agree with that perspective, but I think this is the debate that we're gonna start having more of once Biden takes up office as our next president. Thank you. And you are echoing the fact that Mr. Hasni Abidi from Geneva, from the Global Studies Institute, was mentioning that Mr. Joe Biden announced 2 summits after starting his job as President of the United States of America. One of these summits will be dedicated to democracy. So it means this is from the Democrat administration something important. Thank you very much for all your thoughts, all of you. I would want now to come back to Mrs. Rajab and then Dr.Ebtesam Alketbi and ask you both, please. You heard all the panelists. Things are changing in the region. We have the Arab world with some important powers in front, just like Turkey, and we heard Mr. Yakis during this panel, but we also heard from some of the panelists the influence of Iran. And at the same time, we have this normalization of relationship between some of the Arab countries and Israel. How do you see that? And how will it, is that fact will change things in the area for all the countries? Maybe start with you, Mrs. Rajab. شكرا ثامي. بداية أرجو أن أعبر عن اعتراضي على استعمال الأخ شادي لكلمات غير مناسبة في اجتماع مثل هذا. وصف الدول العربية والخليجية بالدول قمعية وسلطوية واستبدادية أعتقد كلمات غير مناسبة لباحث استعمالها بهذا الإطلاق الغير علمي. واعتقد دولنا العربيه الخليجيه تعيش في وضع احسن بكثير لربما حتى من الولايات المتحده مما نشاهده من اوضاع غير انسانيه. فارجع الى سؤالك. ما يحدث اليوم من تركيا او من ايران من تدخل مباشر في المنطقة العربية هو عبارة عن انتهاك للمقاصد الدولية وتبرير هذا التدخل بأي مبررات غير مقبولة بالنسبة للعرب، إن كان قضايا كرد ولا إن كان قضايا مذهبية كما في إيران. هي عبارة عن تدخل سافر في الشؤون العربية ونعتبرها كشعوب وكأمر انتهاك لمبادئ القانون الدولي. اليوم المنطقة تعيش حالة عدم توازن أمني إقليمي خصوصا بعد احتلال العراق، إلغاء القوة العراقية كعامل توازن في المنطقة العربية وعلى الأقل الخليجية ما بين إيران والدول الإقليمية التي لها طموحات كثيرة في المنطقة وتستغل أي فرصة ضعف في المنطقة للدخول لتحقيق مصالحها. هذا الخلل في التوازن الأمني الإقليمي أنا أعتقد السبب الرئيسي لهذه التدخلات التي كانت نشاهدها قبل الغزو الأمريكي للعراق وإلغاء دور العراق قوة إقليمية تحافظ على التوازن. اليوم دول خليجية وعربية تتجه لإسرائيل بالتطبيع طبعا هذا
حصل ضمن سياسات ترامب، ولكن أرجو أن لا ننسى أن هناك شعب فلسطيني لا يزال يعيش تحت قمع الاحتلال والانتهاك سافر حقوقه كإنسان وكشعب في إسرائيل في فلسطين. لم تحل قضيته حتى الآن. فأعتقد احنا هذا الأمر مهم جدا أن يكون ضمن أولويات أي دولة وتدعي الديمقراطية وتدعي الحفظ والحفاظ على حقوق الإنسان، تدعي دول الغرب والولايات المتحدة. شكرا دكتورة Sameera Rajab. Thank you very much for your contribution. We're going to move and hear from Dr.Ebtesam Alketbi. Please, what do you think about what is changing in the area, Dr. Alketbi, and how can we see the future? And maybe, as Anna Viden was asking, what do we want of, what kind of cooperation do we need in the future with USA from the region? تمام. إذا كانت إدارة جو بايدن ستتجه في علاقاتها مع دول الخليج إلى مزيد من الاتساق، الاستمرارية، التوازن، المؤسسية، فهذا ليس سيء في الحقيقة بالنسبة لدول الخليج. العلاقة بين الولايات المتحدة وبين دول مجلس التعاون هي ليست محصورة بالتأكيد بطابع العلاقات والدبلوماسية الشخصية الذي انتهجه الرئيس ترامب خلال السنوات الأربع الماضية، إنما هي علاقات استراتيجية جيو أمنية عابرة للحدود الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين في أمريكا، وهي لطالما كانت علاقات مرنة تستوعب مساحات الاختلاف بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة من دون أن يؤثر ذلك في الغالب على المصالح الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين. والدول مجلس التعاون لديها المرونة الكافية لاستيعاب وتفهم أولويات الحليف الأمريكي وشرح هواجسها له. مع التحول الاستراتيجي الأمريكي باتجاه بصمة عسكرية أخف أو أقل في المنطقة، الولايات المتحدة تحتاج إلى دعم حلفائها بطرق عدة، وهنا يأتي طلب الإمارات للحصول على طائرات عسكرية متطورة من طراز F-35 ضمن هذا السياق. وأيضاً في تقدير دولة الإمارات أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون لديها شركاء أمنيون أكثر قوة واستقرارا. فإذا كانت الولايات المتحدة تريد فعلاً بصمة وحضور أقل في المنطقة، سيتعين عليها أن تجعل أصدقائها يفعلون المزيد، ولكي يقوم الأصدقاء بالمزيد عليها تعزيز قدراتهم. هذا بالطبع يشمل أيضاً إسرائيل إلى جانب دول الخليج وحلفائها الآخرين، الأردن، المغرب، مصر، السودان. الآن بالنسبة لموضوع إيران، الإشكالية بيننا كانت وبين إدارة أوباما هي فيما يتعلق بالGCPOA. التوصل، يعني دول الخليج ترى أن يجب أن يكون هناك صفقة أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية اللي هي GCPOA مع إيران، سواء كانت المدة، شروط انقضاء المدة القصيرة جدا، أو ما كان ذلك بعدم وجود صوت عربي أو خليجي على طاولة المفاوضات أو أثناء إجراء تلك المفاوضات. أحد العناصر المهمة هو أن تأخذ في الاعتبار كل القضايا الأخرى اللي تعاني منها المنطقة. برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، المدى لهذه الصواريخ، الوكلاء، الميليشيات التي
تدعمها إيران وتهدد جوارها، الموقف العدواني الإيراني، التوغل في المنطقة العربية، وبالتالي دول الخليج يتعين عليها أن توثق الحوار مع بايدن وحثه على تحقيق 3 أهداف في المنطقة: توسيع الحوار مع إيران كي لا يقتصر على البرنامج النووي، سياستها الإقليمية، برنامجها الصاروخي. لسنا ضد إيران نحن، ولسنا ضد الشعب الإيراني، ضد محاولات إيران لتهديد جوارها، لزعزعة الاستقرار، للهيمنة. أيضا فيما يتعلق بالاتفاق الإبراهيمي، أعتقد أنه يعتبر إنجاز كبير للسلام ويعكس نضج الدول المنخرطة فيه، لا سيما الإمارات والبحرين، وقد يؤدي إلى شرق أوسط مغاير في حال وجود إدارة أمريكية ملتزمة بخفض التوترات وتسوية الصراعات في المنطقة. يظل التحدي في دعم فرص عودة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل الوصول إلى حل الدولتين، إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة في تقرير مصيره. أنا أريد أن أتوقف، يعني ليس رداً على شادي، ولكن عندما تكون في واشنطن وتنظر للمنطقة الأمور مختلفة. فيما يتعلق بالسعودية وهنا تحديداً اليمن، الولايات المتحدة تدعو إلى حل دبلوماسي وسريع للحرب في اليمن، والسعودية أيضاً تريد ذلك، ولكن تقديري أن الرياض ترغب وتطمح في ذلك ضمن شروط أبرزها أن السعودية تحتاج إلى ضامن دولي، بالذات الولايات المتحدة، للحل في اليمن وإنهاء الحرب المأساوية هناك. تحتاج أيضاً أن يكون السعودية أن يكون الخروج من اليمن آمناً، بحيث أن لا تعود ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران تمثل تهديد للأمن الوطني السعودي. أيضاً أن لا تكون المأساة الإنسانية في اليمن والمصير البشع الذي تعرض له الصحفي جمال خاشقجي مسوغاً للانحياز الغربي وخاصة الأوروبي إلى الحوثيين والإيرانيين. وهنا يعني شادي، أنت قلت أن إدارة بايدن ستعلي من مسألة الهيومن رايتس أو حقوق الإنسان. طيب ماذا عن حقوق الإنسان في إيران؟ حتى إدارة أوباما لم تكن مهتمة بها، كانت جدا مهتمة فقط من الوصول إلى اتفاق أيا كان ذلك الثمن، حقوق الإنسان داخل إيران أو حقوق الإنسان في العراق والمنطقة العربية. وهنا أتكلم عن العراق. يعني أنا أعتقد أن حكومة مصطفى الكاظمي محتاجة إلى دعم قوي من الولايات المتحدة من أجل تقوية مقومات الدولة الوطنية وإضعاف سلطة ونفوذ الميليشيات ذات الولاء الإيراني. كل خطوة داعمة لاستعادة الدولة الوطنية، توطيد مؤسساتها العابرة للطائفية في العراق، هذا يصب في مصلحة العراق، في مصلحة دول الخليج والجوار العراقي وعموم المنطقة، وممكن أيضاً يصب في أن يكون العراق نقطة توازن مركزية رئيسية ضد محاولات إيران للهيمنة على العراق وجعل ورقة مساومة مع الجانب الأمريكي. وهذا أيضاً يصب في صالح الولايات المتحدة وحيوية مصالحها في المنطقة. تحسين الوضع في العراق سيساعد على تحسين الأوضاع في سوريا، في الأردن، في لبنان، في اليمن. الضغط على وكلاء إيران في المنطقة شيء مهم جدا. من قال أن إدارة ترامب لم تنجح مع إيران أنا أخالفه الرأي تماما. صحيح إدارة ترامب لم تستطع دفع إيران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وعقد صفقة، لكنها نجحت في تحجيم النفوذ الإيراني من حيث مد وكلائها بالمال عن طريق تجفيف منابع الحرس الثوري. أعتقد يعني تتفقون تختلفون، لكن مقتل سليماني كان له تأثير كبير جدا على المشهد وعلى قوة إيران ودعمها لميليشياتها في المنطقة. وشكرا. Dr. Ebtesam, I would want to hear a little bit from you. What
what may change for the region when we see more and more countries normalizing the relationship with Israel? Is that contributing to a better path to peace, or is that only bilateral relation? طرح هذا السؤال علي كثيرا في مؤتمرات عديدة شاركت فيها بعد الاتفاق مع إسرائيل والاتفاق الإبراهيمي. 70 سنة من مقاطعة إسرائيل، ماذا حقق العرب؟ المزيد من الأراضي العربية تم الاستيلاء عليها من قبل إسرائيل، لم يتحقق لا استقرار ولا سلام. لماذا ذهبت الإمارات في اتجاه الاتفاق مع إسرائيل؟ لأنها أرادت أن تفكر خارج الصندوق وأن نذهب إلى الجانب الآخر. ماذا لو عقدنا سلام دافئ وليس سلام بارد كما عقد مع الدول الأخرى مع إسرائيل؟ هل سيكون هذا مغيراً للعبة؟ هل سيكون دافع لإسرائيل أن ترى أن التطبيع الدافي مع الآخرين أفضل من سياسات العدوان والاعتداء على الفلسطينيين؟ لكن يعني الإمارات ترى أن خلق قوس للاستقرار وللسلام في المنطقة الجميع يستطيع أن ينتفع من هذا، بما فيهم إيران لو أرادت، ولكن بعيداً عن الهيمنة. وبالتالي المشكلة فين؟ المشكلة أن القيادة الفلسطينية خذت موقف متعنت، موقف غير عقلاني. يعني لم تأتي إلى الإمارات وتناقش معها هذا الشيء وتقول طيب ماذا ممكن أن يتحقق؟ كيف ممكن مساعدتنا في الوصول إلى حل الدولتين؟ وحل الدولتين أيضا يجب أن ينظر إليه بشكل آخر. نحن اليوم في عام 2020 عام الكوارث والمآسي، لسنا في عام 1967، لسنا في عام 2000، وبالتالي أمور كثيرة جرت على الأرض وتغيرت. بناء على الواقع على الأرض ما الذي يمكن تحقيقه؟ العرب مشكلتهم أنهم دائما دوغماتيين، لا يفكرون بعقلانية ولا يفكرون بإطار المصالح، وعاطفيين. هذه مشكلة العرب. ما الذي لديك على أرض الواقع؟ ما هو الكروت الذي لديك لكي تستطيع أن تلعب بها؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح على العرب. باعتقادي خلق الصندوق الإبراهيمي ويتيح فرص، يتيح مشاريع اقتصادية. من يريد أن يقفز إلى لعبة رابح رابح سيأتي إلى النورماليزيشن. من يريد زيرو سم جيم كإيران ووكلائها سيبقى بعيدا يحارب مثل هذه التوجهات. شكرا دكتور الكتبي، ابتسام الكتبي. Je vais aller vers Nabil Fahmy. I just want to mention that you also have been in charge of foreign affairs in Egypt, and Egypt has a long experience in the normalization of relationship with Israel. I just want to ask you two things, because we heard a lot from the panelists. Two main topics. The first one is, what do you think the changes could be in the normalization of relationship between some Arab countries and Israel? This is the first thing. The second thing is that you were mentioning that the Arabs do not work together for their own security, and they need to invite USA for that. And we heard some different points of view, mentioning that we need the USA for security in the Arab world. This is the second topic, and want to hear from you for both of them, please. Sure, but let me, before I answer that, just make a quick comment. Portraying the pursuit of democracy as a position of the Democratic Party rather than the Republican Party is complete nonsense. The fact that George W. Bush was the one who really pushed regime change and the pursuit of these issues in the Middle East way before Obama did. The first American president to raise it was Jimmy Carter, but he did not pursue it as a policy. So this is not one party versus the other, irrespective of the position of a president or not. So let's not simplify this discussion.
And Bush, by the way, held summits on democracy before as well. That being said, it's because America decides its policies based on its interest and its politics. I don't really focus on the pursuit of democracy upon America's request. I do it in response to our own people in our own region, what they want to achieve, what are the circumstances, and so on and so forth. And frankly, if we did it otherwise, we'd be doing them a disfavor as well. You asked me two questions, and I will answer them very quickly though. Look, I wrote an article recently, midsummer, and I basically said, this is the summer of expected surprises. It was clear that things were not going to continue as they were. And that applies to everything from what was happening in Libya to ultimately what happened in the Gulf vis-a-vis Israel and so on. It's the national prerogative of any state to decide what they want to do. And those countries who have opened relations with Israel have also said that they do this in pursuit of their national interests, including the realization of a two-state solution. So I don't question that at all. I'm not surprised that the Palestinians are anxious and that they are disturbed by this. But I have urged them, focus your interest and your energies on how to use this situation to push the Israelis further towards resolving on a basis of a two-state solution. I'm not, frankly, from our past experience, I'm not particularly optimistic that the Israelis will respond to good gestures and provide the Palestinians with their rights. But that being said, the issue of normalization is not new. We had it in our agreement. The Arab Peace Initiative had it. The Madrid peace process with the two parallel tracks had it as well. I would have urged the Palestinians, even if the two Gulf states and Sudan had not acted, I would have urged the Palestinians, why don't you come up with a enunciated proposal to put a little bit more meat on the Arab initiative, to explain what the meaning of peace would be, to attract the Israelis, or at least to test whether the Israelis will move on this. So again, I respect any country's decision, but I understand the anxiety on the Palestinian side, and I would urge them, let's work together to try to push this forward. I want to, if I may, because I don't want to take too much of the floor again, you asked a question, I think, to Dr. Ebtesam, and I allow me to compliment her comments. I look at America not to act as it did in the past. This is a different world. I want them to increase capacity building in the Middle East. We will still have an important interest in having relations with America, strong relations. But America is not going to fight the regional battles, except the big ones. Therefore, we need to be able to be a deterrent against those kind of battles. And I don't necessarily mean hard assets only. I also mean the politics. So help us build our own capacity. Secondly, if you really want to stand on principle, it's not only the principles you like and not the principles you don't like. You want to stand on principle, then you need to stand on the rule of law in international relations. Ending occupation, be that Palestine, the Golan, or Iranian occupation of Emirati islands. That's, if you want to stand on principle, then that's what you stand on as well. It's not when principles you simply like or you don't like. And thirdly, I would really underline, it is tremendously important to support the nation-state concepts in the Middle East. We may have different domestic policies, different inclinations. I may agree or disagree with some of our closest colleagues and allies. That being said, I respect their decisions and they respect ours. But if we open up a debate in the Middle East that is not based on the nation-state system, that is based on sectarianism, as was initially put forward after Iraq, or based on cross-border interferences,
we're going to end up with a major problem in the Middle East and major instability. So I would like to see a stronger American position against any infringements on sovereignty across the borders, be that, and when I mentioned previously Turkey, I meant Erdogan Turkey. I didn't mean Turkey as a state that has frankly been cooperative with us in many respects, but I basically meant Erdogan Turkey, or on Iran, for that matter. And I think I will close with this. Another example, the JCPOA was a decent, not complete, not enough, but it was a decent initial nuclear agreement. It had its faults technically, but it did not include the political components that would limit Iran's policies. And I would even add to that, if you're serious, if America's serious about pursuing non-proliferation in the Middle East, well, they should support the creation of a zone free of nuclear weapons in the Middle East, including Israel, by the way. Not only Iran, because they're threatened by Iran, but Iran and Israel. And they should not have a sunset clause. They should be open-ended like all these kinds of agreements. So look, I am a big supporter of having good relations with America, but they have to be different relations from what they were in the past, different by way of how we manage our affairs and how we engage our friends in America, because they will change their posture and balance. And thank you. Thank you very much. I guess Joe Biden, in his paper in Foreign Affairs on the issue of last March, announced that he wants to come back to this agreement with Iran, but in a way, he doesn't want to negotiate anything else, and wants Iran to be very respectful on that agreement, particularly. I'm going to move now to Hasni Abidi, who asked, yeah, please, would you want to add something maybe, or give a comment? Moi, je pense qu'on a intérêt dans l'analyse de séparer les deux volets, le volet de la normalisation des relations entreprises par certains États avec Israël et le volet du conflit israélo-palestinien. Il faut être conscient de nos limites. Je ne pense pas que les pays qui ont commencé cette normalisation peuvent peser lourdement ou peser tout court pour vraiment arriver à une solution plus acceptée par les Palestiniens. Il faut rappeler que Netanyahou a refusé à laisser attendre John Kerry, un démocrate, un proche de Biden. Ils ont travaillé ensemble plusieurs années dans la commission des affaires étrangères. John Kerry a attendu 6 heures à l'aéroport pour être reçu par Netanyahou, parce que le président Obama demandait le gel des colonies, le gel, la suspension, et pas la fin. Et pourtant, il n'a pas obtenu. Alors moi, je me demande comment le monde arabe arrive finalement à peser et à avoir des concessions de la part du gouvernement israélien. Ça, c'est la première question. La deuxième, chaque État finalement du monde arabe a ses intérêts, a ses priorités. Il a le droit de normaliser les relations avec Israël. C'est une question souveraine, mais ne pas le lier avec le conflit israélo-palestinien. Il y a une question de base qui se pose, une question de principe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se soumettre à la place des Palestiniens. C'est aux Palestiniens eux-mêmes de négocier et probablement de dire leur avis. Si les Palestiniens ont dit nous, cet accord ne nous intéresse pas, ben ça, évidemment, c'est eux les porteurs de cette cause, c'est eux les propriétaires de la terre. Sans oublier bien sûr que le président Trump n'a pas facilité la tâche, tout de suite arrêté 200 millions de dollars qui étaient destinés aux écoles ou aux nécessiteux en Cisjordanie et à Gaza, suspension de l'aide donnée à l'UNRWA qui permet aux élèves d'aller à l'école et dispensaires. Donc, on n'a pas des indicateurs positifs. Le dernier point sur l'Iran. Donc ça, c'est pour le conflit israélo-palestinien. Il faut séparer les deux éléments et on reste attaché à l'initiative de roi Abdallah, celle évidemment de 2002. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un cadre référentiel. Et elle a le mérite au moins de fédérer les Arabes. Aujourd'hui, le monde arabe est divisé entre ceux qui disent non, il faut une nouvelle approche et les autres qui disent avec Israël, on n'arrivera pas à changer les choses. Avec la question israélienne, avec la question iranienne, écoutez, moi en tant qu'universitaire à Genève, j'ai suivi un petit peu ce qui s'est passé à Lausanne et à Vienne et à Genève, et à Genève, à Lausanne et à Vienne. Il y avait évidemment certains diplomates qui, de temps en temps, nous parlaient des négociations. On a découvert que les Français étaient beaucoup plus sévères dans la négociation. À l'époque, souvenez-vous, c'était Laurent Fabius,
un type de la gauche, mais vraiment la gauche des gauches, et anti, je peux vous dire, anti-iranien, et qui se méfiait. Il disait attention, le diable réside justement dans les détails, il faut absolument qu'on ne laisse rien aux Iraniens. Il y avait un pari de la communauté internationale pour dire l'Iran ne changera pas, ne va pas arrêter son agressivité, ne va pas arrêter son programme, parce que sa politique étrangère agressive, son programme nucléaire, ses missiles balistiques, c'est son assurance vie. Il faut ramener l'Iran à nous, travailler à long terme ou à moyen terme pour faire promouvoir une classe moyenne. Il faut rassurer les Iraniens. Les Iraniens ont aussi peur, comme les États du Golfe et les États arabes ont peur de l'Iran. Les Iraniens, ils ont peur, et c'est pourquoi on les voit agressifs. Donc, il y avait un pari qui a été fait par l'administration Obama. Il vaut ce qu'il vaut, finalement. On le critique ou pas, mais il n'a pas eu le temps d'être appliqué, puisque le président Trump… Comme dit Nabil Fahmy, c'est une première étape. Comme dit Nabil Fahmy, c'est une première étape, un premier accord pour démarrer. Merci pour ces commentaires. On va aller vers Philippe Crowley pour écouter peut-être quelques commentaires supplémentaires. Please, Mr. Crowley, you want to maybe share some comments? Thank you. I know a lot of my colleagues here on the panel have been wrestling with what to expect from a Biden administration. I should remind everyone that notwithstanding a transition, and certainly there'll be a change in tone from the Trump administration to the Biden administration, it's worth recalling that US interests for the Middle East don't change dramatically from one administration to the other. There are strong forces institutionally here in the United States favoring the status quo. It's worth reminding that when US policy has changed dramatically over the past 20 or 30 years, it tends to be in response to surprises, as Nabil Fahmy mentioned, in the region, that requires the United States to make adjustments, whether it's the Iraqi invasion of Kuwait, during the early 1990s, the emergence of the Oslo process, the horror of 9/11, the Arab Spring, and even developments in Iran, where all of a sudden you had the opportunity to engage Tehran in ways that had not been possible over previous decades. So I think the United States policy will have some changes on the margins, but any dramatic shift in US perspective will be based on a reaction from whatever happens in the region going forward. But right now, I think the dominant momentum going into a Biden administration will in fact be, who will be the next country in the region to recognize Israel, and what kind of momentum, will that create going forward. Thank you. Maybe some comments from Dr. Sameera Rajab. نعم بسم الله. فيما يتعلق أعتقد يعني لو كنت أنت مكان الإسرائيليين على سبيل المثال، ما الذي تعتقد أن إدارة أوباما سوف تقدم لك غير الذي قدمته إدارة ترامب؟ فإدارة ترامب يعني كفت ووفت باللغة العربية. الآن فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني كذلك، إذا كنا نتكلم عن انتظار للفرصة الاستراتيجية التي تسمح لنا للقيام بعمل دراماتيكي من أجل حل القضية الفلسطينية، لقد مرت بنا كل هذه التقلبات على مدى 70 عاما، 72 عاما أو 73 عاما. ما الذي سوف ننتظر؟ كم جيل سوف ننتظر؟ يجب أن نلاحظ كذلك يعني فيما يتعلق بما هو ما هي رغبتي بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن، أنها تكمل التكملة المنطقية عندما تقول إدارة أوباما الالتفات شرقاً pivoting east، فمعناها أنها يجب أن تنتبه إلى سياسة الصين في تلك الحقبة، ومن ثم تعد هي رداً استراتيجياً عليها. اليوم نرى أن نحن فيما يتعلق بالمبادرة الصينية التي أعلنت في أكتوبر
2013 في إندونيسيا قمة آسيان، مبادرة طريق الحرير أو الطريق والحزام. الآن تطورت هذه المبادرة إلى عمل عالمي. الآن تقريبا كل حلفاء الولايات المتحدة هم يعني لهم علاقة أمنية مع الولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بالأمن بمعناه الأكمل اللي هو مثلا يضم ليس فقط الأمن السياسي والعسكري وإنما الاقتصادي كذلك، نرى أنهم راهنوا على المبادرة الصينية. يعني آخر من انضم إلى هذا هي إسرائيل. عندنا دولة أوروبية هي إيطاليا انضمت إلى هذا. المعارضون للمبادرة الصينية هم فقط الأنجلو ساكسون، يعني الدول الأنجلو ساكسونية. الآن هل لدى الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن تكملة لما قامت به في أيام أوباما، وهو أن تضع استراتيجية كاملة على مستوى عالمي؟ لأن في نظري الشخصي أن الطريق الوحيد لحل الصراع العربي الإسرائيلي هو أن ننظر كلنا إلى نحن شعوب، يعني مثلا العرب والإسرائيليين كلنا شعوب تحتاج إلى الأمن، وتحتاج إلى الأمن بمعناه الواسع، يعني عن طريق التنمية. فإذا هنالك دور للفلسطينيين في ذلك، وهناك دور للإسرائيليين. الآن الذي حدث في التطور الحالي هو أن إسرائيل طبعت علاقاتها مع بعض الدول العربية الخليجية. يعني انتقلت إسرائيل الآن بدل أن تنتقل الصواريخ الإيرانية إلى قواعد حزب الله في لبنان وقواعد الرئيس الأسد في سوريا، انتقلت إسرائيل بكامل ترسانتها إن أرادت إلى الخليج. وفي الخليج معناها الآن قلبت يعني الطاولة على الإيرانيين. لأن إذا انتبهنا فقط إلى الماضي، ما الذي كان يردع الإسرائيليين من شن حرب على إيران؟ كان عندهم قصور في قدراتهم الاستراتيجية التي تمكنهم من القيام بهجوم ومن ثم العودة. الآن طائراتهم من الممكن أن تقلع من الخليج، طائراتهم من الممكن أن تقلع من أذربيجان، فهي تستطيع أن تقلع من الخليج أو من أذربيجان، بعدين تنزل بعد الضربة هذه هناك. فإذا إحنا صار لنا في تطبيعنا دور، حقيقة دور ربما في نشوب حرب مقبلة في منطقة الشرق الأوسط، ولها من حرب. يعني في 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 ذهن المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين، بأنهم يرون أن عدم استقرار يتلو حربا ضد إيران سوف يفوق عدم الاستقرار الذي تلا الحرب في العراق بتقريبا 15 ضعف. بالنسبة لنا احنا دول ليس بيننا وبين إيران أي حاجز طبوغرافي أبدا، يعني هنالك انسياب لأنها منطقة سهول. فأقرب منطقة إلى إيران في حالة كارثة مثل هذه هي العراق طبعا، ومن العراق إلى الكويت، ومن الكويت إلى مياه الخليج التي نشرب منها. يعني نحن نكررها، لا توجد أنهار في الخليج. فلا يوجد في الذهن العربي مبادرة حقيقة تتكلم عن كيفية التعامل مع إسرائيل. الآن إسرائيل وصلت بمبادراتها وليس مبادرات الآخرين. فالآن إسرائيل لا يوجد رد عليها عربي يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأساسية في الأمن بالنسبة لدولة صغيرة مثل الكويت، بالنسبة للبحرين، بالنسبة لقطر، بالنسبة طبعا للسعودية، وبالنسبة لعمان. فالآن باستثناء عمان التي لديها اتفاقية عدم اعتداء مع إيران، فالكل معرض للتهديد الإيراني. الآن عندما نتكلم عن إدارة بايدن وتأتي لتتحدث كما قال في مقال الفورين أفيرز، كما قال أنه سوف يعيد انخراط إيران وليس لديه رغبة في أن يفاوض مرة أخرى على شروط تضاف، وهي ما كان تقوم به إدارة ترامب. معناها إحنا وصلنا إلى بداية، رجعنا مرة أخرى إلى بداية الطريق، وهو عدم الاعتداد بمصالح الكل في أي مبادرة تتعلق بالسلاح النووي في المنطقة.
فبدلا من أن نتكلم عن تهديد الكل الآخر في المنطقة، ونحاول أن نتكلم بصورة يعني فيها sophistication بحيث نتناول هذا التهديد، نتكلم فقط عن موداليتي، عن شيء فقط، عن سلاح، عن نظام تسلح اسمه النووي أو اسمه الذي أيا كان. ومن هذا المنظور لن نصل إلى حل لقضايانا في المنطقة. بس إذا أردت رأيي، إحنا الذين يجب أن نقدم هذا المنظور المعقد لقضية السلام والحرب بيننا وبين إيران، لأن غير السلام والحرب بيننا وبين إيران أنا لا أعتقد أن أحد يرى في الأفق حربا مع أي دولة أخرى. خلونا نكون صريحين. شكرا. Thank you, Dr. Al-Faraj. Anna, you want to add any comments before wrap up? This is the end of our session, please. Yes, I'd like to add that I think there is an interest for Israel to not deal with the actual conflict with this right now between the Palestinians and themselves. There is, I mean, an effort to keep, I mean, there are a lot of other benefits, of course, economic and security initiatives, but by focusing on the kind of the greater Arab-Israeli conflict, there is no need for the Israelis to actually deal with the conflict with the Palestinians. So I'm speaking for Saeb Erekat here a little bit, I guess, since he is no longer with us. But I think that is an issue. And since we are all of us are getting away from the Palestinian issue, I mean, there's no emphasis on that anymore. And by only discussing the greater Arab-Israeli conflict, there won't be any focus on the Palestinians. I mean, the first issue was with the Egyptian Israeli peace process. The Palestinians were not really discussed, and that was the first. I mean, was the first kind of nail in the coffin, in a sense, for that question. I mean, as I see it. So yes. Thank you, Mr. Yakis. Any comment before wrap up? No, I think that everything has been said, so I don't have anything to add. Thank you. Thank you very much. Shadi Hamid, any comment, please, before wrap up? Yeah, sure. Just a very, you can hear me, right? Yes. Yeah, a very quick comment that His Excellency Nabil Fahmy makes a good point about George W. Bush, but that's precisely why the shift we've seen in the last 15 years is so important, that Republicans used to be the party that was more inclined towards quote unquote democracy promotion. But right now, we have seen a profound shift, and that's something we're gonna have to watch in the coming years. Trump has basically taken over the Republican Party and shifted the focus tremendously. There's only a couple senators on the Republican side who even talk about democracy promotion. One of them is Marco Rubio. There's very few others. John McCain passed, as we all know. So parties can change over time, and Trump is almost the exact opposite, or was the exact opposite of George W. Bush and how he talked about the Middle East. So I just wanted to note that. Thank you. Okay, Mr. Crowley, do you hear me? No, I can hear you. I'm good. I think it's been a great discussion. Wonderful. Thank you, all of you. Thank you very much for all your thoughts and your comments.